Galerinha, tem que sair, o Arthur vai começar a corrida aí. Estamos em P10. Vamos que vamos. Daqui a pouco eu volto. Um beijo! Voltei. Setups, não. Race green, heated. Beleza. 44, 6.
flag, green flag. Left side. Clear on the left. Car on your left. Still there. Stay on the right. Still there, hold your line. Keep to the right. Clear on the left. Car right. Still there, hold your line. Stay on the left. Clear. There's an incident behind.
approaching. Right side. Clear. Left side. Clear. Faster traffic approaching. Car on your left. Keep to the right. Still there. Clear on the left. Left side. Stay on the right. Clear. Cara maluco, velho. Quase me levou pro tocha. Faster traffic approaching. Left side. Still there, hold your line. Clear. Clear. Car right. Clear on the right. Car right. There's an incident behind. Clear. Faster traffic approaching. Car right. Clear. Car right. Clear on the right. Car right. Clear on the right. A group of faster cars approaching. Left side. Clear. Left side. Clear on the left. Car right. Clear. Car right. Clear. Faster car coming up quick. Right side. Clear on the right. Car right. Clear. Left side. Faster traffic approaching. Clear on the left. Car on your left. Clear. Car on your left. Still there, hold your line. Stay on the right. Clear on the left. Left side. Clear on the left. Faster car coming up quick. Left side. Clear on the left.
believe it's Sitter 47.292. Right side. Stay on the left. Clear on the right. Faster traffic approaching.
car ahead. Faster traffic approaching. You're pulling away from the car behind. The gap is 1.1 seconds. Car 4 is now leading. Car right, still there, hold your line. Clear on the right. There's an incident ahead, go left. Car right. Clear. Faster traffic approaching. Faster traffic approaching. Car right. Clear. Right side. Clear on the right. Car on your left. Clear. Faster traffic approaching. The leader's pitting now. Car right, you're on the left. 3 wide. Clear all around. Car 6 is now leading. On your left. Clear on the left. Faster traffic approaching. You've got wheel damage. Car stop on the left. Car on your left. Clear on the left. Faster traffic approaching. Vamos trocar, Igor. O pneu melhor.
car coming up quick. Left side. Clear. Car on your left. Clear on the left. Car right. Thanks, Steve. Thanks. Stay on the left. Release consider Perfect. 46.829. Stay on the left. Anda para allá, Pedro. Anda, anda. Keep to the left. Group of faster cars approaching. Still there. You're losing on the car. Gap is 1.8 seconds. Car on your left. Clear on the left. Left side. Clear on the left. Faster car coming up quick. There's an incident ahead. Left side. Clear. Right side. Clear. Faster traffic approaching. Car on your left. Clear. Right side. Clear. Group of faster cars approaching. Left side. Clear on the left. Slow car ahead. Car on your left. Go right. Clear on the left. Left side. Clear. Left side. Faster traffic approaching. Still there. Car on your left. Clear. Group of faster cars approaching. Car right. Clear on the right.
Faster traffic approaching. Right side, clear on the right. Car on your left, clear on the left. Faster car coming up quick. Right side, clear on the right. Group of faster cars approaching. Car on your left. Clear. Right side. Clear. Right side. Clear. Faster car coming up quick. Car on your left. Clear on the left. Faster traffic approaching.
The leader just did a 46.477. Clear. Faster traffic approaching. Left side. Clear on the left. Faster traffic approaching. Brandon, I'm boxing this lap. Left side. Clear on the left. Car right. Stay on the left. Clear. Faster traffic approaching. Car on your left, keep to the right, clear on the left.
car coming up quick. Car on your left. Clear on the left. Car coming up quick. Car right. Clear. Left side. Clear on the left. Left side. Clear on the left. A group of faster cars approaching. Car right, still there, clear on the right. Right side, clear on the right. Left side, faster traffic approaching. Still there, hold your line. Still there, hold your line. Clear on the left. Right side. Clear. Right side. You're in the middle, 3 wide. Right side, 2 wide. Clear. A group of faster cars approaching. Car on your left. Still there, hold your line. Clear. Come on, bro. Come on. Faster traffic approaching. Car right. Clear. You're losing on the car in front. The gap is 8.9 seconds. Car right. Clear. Group of faster cars approaching. Car on your left. Clear on the left. Left side. Clear on the left. A group of
faster cars approaching. Car on your left. Clear. Car on your left. Clear on the left. Gaining on the car in front. The gap is 9.3 seconds. A group of faster cars approaching. Right side. Clear on the right. Car right. Clear. Car right. Clear on the right. Faster car coming up quick. Left side. Clear. Left side. Clear. Faster car coming up quick. Car on your left. Clear. Gaining on the car in front. The gap is 8.7 seconds. Faster traffic approaching. Left side. Clear on the left. Faster traffic approaching. Car on your left, clear. Faster traffic approaching. You're gaining on the car in front. The gap is 8.3 seconds. Car on your left. Clear.
Faster car coming up quick. Left side. Clear. Faster traffic approaching. Left side. Clear on the left. Right side. Clear on the right. Faster car coming up quick. Fala, garotinho. Tô de volta. Você viu aí, mano? Os caras matou nós aqui. Ah, zoou, velho. Eu tenho P6, velho. Matou? Como Mas assim? tu Eu tô tá na pista. uma volta atrás? Não. Eu só rodei e eu consegui não bater. Mas veio aí o replay, acho que foi na volta 24. Eu deixei um Corvette me passar, que ele tava mais rápido. Na saída da chicane ele quase rodou. Aí eu fui sair fora pra não bater nele e 2 protótipos estavam vindo junto. O cara do protótipo tava disputando e me empurrou pra fora assim e eu rodei. Mas o carro não aconteceu nada, eu nem encostei no guarda-reio. Mas eu tava em P6, mano. Eu tava o Igor Pires em... Não, ele tá em P4. Em quinto? É, ele tá em P4 agora. Isso, eu tava em quinto, ele tava em quinto, eu tava em sexto. Pô, tô na volta 24 aqui. Foi onde? Foi onde a batida? Foi na saída da chicane, no curvão. 2 protótipos disputando me empurraram pra fora da pista. Ah, então não te mataram. Matar é quando tu bate o carro, estraçalha tudo e já era. Ah, não. Eu só rodei, eu perdi 20 segundos. Eu caí pra 13º. Sou o último carro na pista. Não, tem 16, velho. É, porque 3 morreram, mas... Mas você tá Eu só, tô em você sexto. só tá 6 segundos atrás dos caras. É muita corrida, a gente consegue recuperar. O bom é que não, Mas, tu pô, não eu tava morreu. em P6, mano. Não, de boa. O bom é que não morreu, velho. Muita Não, gente vai morrer não- ainda. Você viu? Eu consegui salvar bonito, velho. Não vi, mano. Não foi na 24, não. Deve ter sido na 23, deixa eu ver. Você consegue ver pelos tempos aí no Laps aí, você consegue ver o tempo. Deixa eu ver. Clica em Laps, bota na Laps, aí você muda pra foi na Race. foi na 23, vamos ver. 23, isso. Vê aí pra você ver. Sacanagem, mano. A saída do... Tu deixou o Corvette passar. O Corvette deu uma derrapada também. Foi, não, ele quase rodou, ele ia rodar. Se eu tô atrás dele, eu ia bater nele. Nossa, o cara te empurrou legal. Ah, mas você encostou no guarda-reio, né? Não sei se o que aconteceu. Foi, mas foi muito leve. Encostei porque parou o carro ali, mas não foi Nossa, muita perdeu coisa. muito tempo ali, velho. 20 segundos. Nossa, que você foi Volta pra frente, pra trás, 47, pra trás 2 vezes, né? Foi, eu tive que dar um ré. Eu fiquei com medo de tomar porrada que eu não tava vendo. Aí eu fui olhando pelo relativo, por isso que eu demorei a virar. Eu acho que eu Como é que virei eu na hora vejo? Como é que eu sei se o carro deu damage ou não, esse spotter? Tem como perguntar, mas eu não configurei o botão. Eu tenho esse botão no meu, mas eu tenho que estar correndo, né? É, pergunta aí, eu acho que não. Dá, não. Deve ter um pouquinho, porque eu tomei uma outra fechada de um LMP2. Tá quanto X? 10. Eu tomei uma outra fechada de um LMP do Hypercar, cara. Ou foi do P2. Quase que eu fui pra vala. Mas eu consegui segurar. Mano, tem 5 horas de corrida ainda, é isso? 5 horas e 6. Mas, mano, cara, tá muito ruim o pneu, velho. Maior temperatura, 49. Mas você não trocou ainda? Não, falta 9 litros ainda. Mano, assim, tá todo mundo se arrastando na pista, velho. 46 chorando, assim.
Ninguém tá virando mais baixo que isso. Verdade. Cara, tem que tomar muito cuidado, porque os pneus estão esquentando demais. Eu tô andando muito safe ainda. Mas olha aí, as PC. 3 Ferrari nas 3 últimas posições. Tá foda. Devia ter ido de Corvette. Corvette tá andando muito, velho. Eu nem tenho Corvette. Eu fiz lá as pinturas do Renatinho, ele me mandou os dólares ainda pra eu comprar os negócios. Eu falei, me manda os dólares aí. Você é louco, mano. Você viu o preço do dólar essa semana? Deu pra ter sim. Tá bom, vai dar pra recuperar. O top 10 a gente ganha rate. Teve uma hora que quase que eu ia passar o Igor Pires, mas aí o protótipo me atrapalhou. Aí ele abriu. Mano, se você andar safe aqui, nós chega no final de boa. O carro tá muito ruim, então tipo, é andar safe e é isso. Cara, tá, o soft tá altíssimo. Tá em sexto lugar, tá Tava em P6 safe, mano. O P8 tava longe. O único carro perto de mim era o Igor na frente e o Corvette que me passou. Eu não ia disputar aquela chicane com o Corvette, velho. Não vou. A chicane eu tô fazendo quase no embalo, mano. Só pra você ter noção de tão ruim que tá o pneu. Essa subida aqui, por exemplo, que é de terceira, tô fazendo de segunda, porque terceira o carro não freia. Bota na segunda volta, viu o passão que eu dei no Corvette na P1. Ou foi na primeira volta, dá uma olhada aí. Foi boa a largada, foi boa. Larguei safe e fui. Dei um passão bonito fora da pista. Então, esse trecho de saída da chicane ali eu tô fazendo muito safe, mano. Tem que ir segurando o pé, não pode descarregar o pé não, tá? Toda mudança de direção ali tem que tirar o pé. Nossa, eu passei o box.
nosso box é o primeiro, mano. Bora. Você viu? Mano, eu não sabia que o nosso box era o primeiro, velho. Nossa, eu acho que vai dar pra alguma punição, velho. Não é possível. Vai não. Por que vai dar punição? Eu acho que... Porque eu voltei bastante o pit aqui. Vai não. Eu acho que não vai dar não, mas... Não dá. Apareceu, piscou a bandeirinha preta assim, mas não deu nada. Você tá ganhando Nossa. tempo. Você tá ganhando tempo no pit, mano. É, eu dei uma volta a mais do que o resto. Trocou o pneu, né? Aham. 4 pneus. Nossa, só o pneu lixo que tava. 63% mais gasto dianteiro esquerdo. Graças a Deus não deu punição. Mas fica esperto. Você já entra no pit e pula na direita. Porque o nosso é o primeiro ali, tá? Nossa, mano. Eu só ouvi o Spotter falando, pit agora. E eu já tinha passado. Caralho. Eu achei que a gente ia ganhar É claro, eu tive que dar um ré no meio do pit. Tomar um pouquinho de cuidado, que essa moto é forte leve. É, tem que fazer de segunda mesmo. A pista tá muito quente. Mas se não fosse essa merda lá do GTP, a gente já tá no, sei lá, sexto ainda. Sexto, sétimo. Tirar o pé. Graças a Deus tá dando pra fazer a 0 de quarta. aqui, peraí. Beleza.
dois, né? Oi? Morreu dois, né? É, GT3? Eu acho que sim. Isso. Tá em 11º. Nossa, velho, pneu novo é outra vida, mano. Só que o pneu novo ele só dura até uns 80 litros. Daí pra frente é uma bosta até o final. Nossa senhora. Que? Volta pra 12º. Oi? Você voltou pra 12º. Oi? Aqui na torre ainda tô em 13º. Ah, é? Ô, mas o que o Corvette tá andando a mais de reta é sacanagem, velho. Falando, mano. Ô, o cara, eu fazia zero forte. A zero não, a 1. O cara me engolia na reta, velho. Até a chicane. Olha o cara que tá em P1, ganhou 5 posições lá, ganhou em quinto. Antes da zero ali eu tô fazendo só tirando o pé. Eu tiro o pé total. Na hora que ele entrou, eu vou acelerando devagar até chegar na zebra ali em cima. Pra salvar o pneu. Se você fizer isso ali você faz muito safe.
não sei se você faz freando ali, eu faço freando no quali. Aí eu faço mais acelerador. Aí na corrida eu tô tirando o pé aqui, tô gostando. Olha isso, mano. O dianteiro esquerdo tá 108 graus, velho. Pegando fogo. O pneu esquerdo tá bom. O direito tá bom, mas o esquerdo... As curvas para a direita é na maciota. Nossa. Tá safe. Agradecer ao Netcode, obrigado. Esse cara deve estar sem pneu, porque ele tá tipo 2 segundos mais lento. Tá girando 49, 48.
bateu. Pode ser. O 12º e o primeiro. Tá destruindo o pneu aí nessa 1 aí. Foi, ali eu errei mesmo, eu passei da freada. Ali tá tendo freada tipo 250. O que aconteceu? O cara parou no box? Ou não? Sei lá. Cara, acho que a tua volta é a mais rápida da corrida do GT3. 45, No 8, geral? no geral, 808. Ah não, teve um cara Caramba. mais rápido. 45, 783, mas um cara só de Ford. O cara já desistiu já da corrida faz tempo. Eu acho que foi o Mustang que tava em P1. Ele o se Mustang. matou, mataram Mustang, ele, né? não sei. Ele é o mais rápido que tu, mas foi também. Porra, 2 décimo. décimos. 2 décimos, é. 2? Não. Não, 2 centésimos. Meu ritmo tá mais ou menos do líder, 47. 47, 46, depende do trânsito. Aí você não vai mergulhar aí, vai. Tá vendo? Isso aí que tem que ficar ligado. Aí, o A1 agora foi bonitinho. Ah, que merda que eu fiz. Passei demais na esquerda. Você olhou se tem previsão de chuva pro final? Deixa eu ver. Aparentemente não. Não, mano. Ainda bem, viu, velho? Tava parecendo 100% que ia chover antes. Então, exatamente. Ah, eles iam cagar com a corrida, né? Um que eu tava assistindo ontem choveu, mas é meio pro final da pista, assim, da corrida. Tipo, na quarta hora ia começar a chover. Da quarta pra quinta. Esse cara não morre, mano. Doideira. Ele morreu pouco mesmo. Com a 6:30 p.m.
Tem que passar ele na reta. Ah, você acelera essa merda aí, irmão. Passou a Corvette, né? Passei. Também em P11. Estamos 10 segundos do carro da frente. É, infelizmente vai ser isso aí mesmo, velho. Nós não vamos avançar muito mais do que tipo oitavo, nono, acho que não. Esses caras começaram a morrer. A Phantom tá com cara de 2000 de iRate correndo agora, não sei quem é não. Ah, não é o Igor, não? Não, já o Igor saiu, eles caíram pra sétimo. É, eu vi que eles caíram mesmo. Quanto X tu tá aí? Oi? Quanto X? 10. Não tomei nenhum até agora, nesse segundo tanque. Eu acho que aqui é o que? 50? Não sei. Pra tomar drag thru?
35. Todo pit stop a gente vai perder por causa daquele que nós pegamos o primeiro pit. Acho que não, cara. Acho que dá na mesma. O tempo que você perde no final é o mesmo tempo que você perde no começo. Eu acho que não. Tem pit que dá uma vantagem na hora da entrada, principalmente. Porque o nosso a gente já tem que entrar metendo na esquerda ali, freando tudo. E agora já tem que entrar mirando nele mesmo. Um protótipo acabou de se matar. P10. Alguém se matou. Junto daquele protótipo.
consegue ver quanto de hit a gente vai ganhar? Enquanto tá 0. A gente tá marcando que a gente tá em Nada, nono, né? tá em nono, 0, é. É, a gente tá em 10º. Décimo, deve estar perdendo um pouquinho. É a posição que a gente largou. É, deve estar perdendo só um pouquinho. Bateu. É. Vamos ganhar safety, mas a rate eu acho difícil. Se tipo subir umas 2, 3 posições, a gente ganha bastante. Pera aí, Arthur, deixa eu fazer o meu filho dormir aqui. Já volto. Não, beleza, beleza. Ainda falta mais um tanque. Valeu. Tá safe.
Gustavo? Alô, alô, alô. P6. Caraca, tô vendo. Ué, cadê a Phantom? Acho que bateram. Caralho. Estão em nono, estão em 10º agora. Mas dá pra buscar o P5, mano. Se a gente continuar nesse ritmo aqui, a gente chega. Tá bom demais. Nós estamos 10 segundos do P5. Estamos a 9. É a Rio Jazz GT3 Blue. É. 8,5. Mano, eu acho que o P1 bateu, porque ele tinha me passado. Ele Ele tava tá- 1 minuto e 40. Ele tá virando 1 segundo e 2 a menos que você. Quer dizer, a mais que você toda volta. Esse GT. É, ele tá virando 1 segundo e pouco. Mas eu acho que o líder bateu, mano. Ou ele tomou um drive-thru, não sei. Eu acho que ele tomou drive-thru, porque eu vi que ele entrou junto. Eu tava no meio do box e ele tava entrando. Esse é o. Já fez 2 Aí pits eu já, fiz né? Oi? Já Já, fez 2. dois Esse aqui pits. é o último tanque. Aí depois você vai pegar. Aí eu tô na minha outlap e eu ouço o spotter falando, o líder entrando no box de novo. Eu acho que ele pagou o drive-thru, ele deve ter queimado a velocidade, Deve ter. não sei. Cara, aqueles 20 segundos. Faz uma continha rápida aí. Se a gente não tivesse tomado 20 segundos, a gente tava no P3, eu acho, não era? Blue flag, 2 liters left. Que foi o que eu perdi naquela batida. Car left. Clear left. Car right. Clear right. O carro tá sem dano, tá? Nenhum. No pit já fez os 10 segundos que tinha. Eu tomei 3 off-track pra ganhar essas duas posições, mas tá de boa. Right side. Clear right. Beleza? Aí, Okay, Pera aí, Gustavo. Arthur, eu tô no telefone. Fill your P5. Tá uma posição à frente.
Ô, foi mal, Arthur. Tava no telefone com a minha mulher aqui. Não, de boa, de boa. Caralho, P5 top, mano. Se a gente continuar nesse pace aqui, é A gente P5. vai passar. Não, vai passar mais. Se a gente não morrer, ele tá passando na grama? Ah, Car up right side's clear. Blue flag. Dando uma esfriadinha no pneu. Tomei um off-track. Tomei 3x pra passar os caras. Tudo off-track, mas eu passei. Que importa. Os caras estavam mó lento, mano. Eu tinha que passar, velho. Good lap. That's your quickest so far. Ai, aqui eu acabei com o pneu agora. Clear right. There's a group of faster cars behind. Blue flag. foi mal, tava negociando aqui a Endurance com a mulher aqui, mano. Agora? É, agora. Chegou do trabalho agora. Então já tava me desculpando aqui já antes Clear de... left. Antes de mais nada, deixa eu me desculpar. Antes de mais nada, deixa eu já resolver essa fita. Ah, tá fria aqui a garagem, mano. Aqui essa semana esfriou legal. Alright, Gustavo. There's a faster car approaching. Blue flag. Mano, se você cuidar do pneu dianteiro esquerdo, de boa, velho. O carro tá de boa. É o dianteiro esquerdo que tem que cuidar só. É. Não abusar muito nas curvas pra direita. Nas curvas de alta pra direita. Sealer. Car right. Clear right. We're gaining on the car in front. The gap's now. Quantos graus tá aí 7.2 pra seconds. você? Pneu? 55 a pista. Não, pneu. 108, 109, 108. Onde você vê isso, velho? Porque eu não consigo ver No isso. dash da Ferrari. No próprio dash do carro mostra do lado direito. Ah, pra mim tá tudo zero que eu tô assistindo. Entendi. Ah, tá Yellow isso. flag. Watch out. Tá É parecendo só que quando tá dando tá carro parecendo que você tá consegue em- ver. Tá parecendo que você tá em sexta, é isso mesmo ou não? Isso, sexto. Sei lá, Tô chegando no quinto. a gente tá em quinto, pô. Ou não? Não, a gente tá em sexto. 6th place. 4 segundos, né? There's a faster car approaching. Tá com 13x? Mais. 12. Blue flag. Você vai subir pra Pro então, velho. A 4.99. É, mas dá pra subir bem, dá pra subir pra 4 ponto alguma coisa. Nossa, você assistindo de fora aqui tá foda. Aí tá vendo você entrar na chicane tá. Tá 13. Nossa senhora. É que eu não tô querendo abusar também Precisa, ali. não precisa. É, então. Corrida de Eu endurance. não vou pegar o P1, então. Blue flag. Mas, cara, essas curvas de alta assim, tá. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com o pneu só. Aqui, ó, eu fiz 2 curvas de alta seguida, ó, já tô com o dianteiro esquerdo pegando fogo já. Blue Os flag. pneus direito tá safe. Car left. Clear left. Foda esses caras, mano. Esses caras. Nossa, tá louco. Não conta com a sorte, desvia deles. Tem que desviar antes deles chegarem, bem antes. É, Tô de quarta aí? quarta. Depende do desgaste do pneu, dependendo da volta eu faço terceira, de quarta, eu faço dos dois jeitos. Sector 2 is 0.4 off the pace. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. 2.3 o quinto. Isso aí. Mano, ali pra entrar no box é o seguinte, do jeito que você vem ali, o guarda-reio puxou pra direita, você entra, senão não dá tempo.
Nossa, que bosta que eu fiz. E tinha uma terceira ali. Quanto tempo tem pra tu parar da última vez? Oi? Quanto tempo tem de tanque ainda, tu acha? Uns 40 minutos? Pera aí. Eu tenho 23 voltas. Deve dar uns 30 minutos. 30, 40, por aí. O cara do Mustang chegou no Corvette. Billion is now leading. O cara ele tem 4.500 de rate. Deve ser um pouco rápido esse maluco aí. Não é tanto assim não, eu passei ele. Na pista. Ele é bom. Mas eu tava com pneu novo, aí eu vim babando. Ele parou uma volta Behind is antes. now 0.9. Parou na 63 ou você na 64? Mas ele tá chegando. Esse Mustang aí... Ah, já tá ali na frente ele, ó. 2 segundos aí. Mas a nossa disputa é com esse cara, velho. O resto da pista tá lento. O cara de trás? É, com esse Corvette Ai, aí. Arthur. Bateu? Não, nem perto. Nossa, pra mim parecia bater no muro. Foi perto. Eu achei que ia bater. Caralho, pra mim parecia o carro batendo no muro, acredita? É por causa Netcode? do ping. Isso, é do ping. O netcode acha que eu bati, mas eu nem não bati, entendeu? Porque é muito perto. Aí ele calcula que foi mais. Que loucura. Quando tá dentro do carro acontece a mesma coisa. Só que é pior. Eu tô dentro do carro, é. É porque quando você tá dentro do carro você fala, vixe, bateu. Aí você tenta sair fora, mas não bateu. Sila is now in the lead. O cara chegou, hein? Não, mas você chegou no cara da frente também agora. E agora acho que você vai passar, que esse cara vai ter que abrir pro cara ali, ó. Eu também. Left, clear left. Pode ir. Tem ninguém atrás de tu. Ixi, mais umas 2 voltas eu tô no cangote desse Mustang. Eu acho já nessa próxima já, hein. Nice one, Gustavo. You're looking really good. Come on, keep your focus. E5. Car right, right side's clear. Blue flag. Lap times are pretty consistent. Nossa. O cara tá O cara do travado. Mustang tirou o pé? Não, o cara tá travado atrás dele ali, ele não sai. Ele tá... Esse cara é tonto, velho. Podia ter passado tranquilamente. Atrasaram o Mustang, ó. Calma. Me dê, papai. Colamos. Blue flag. As fast the car's approaching, the group includes the class leader. Aí, cuidado. Passou. Hold your line. Pera, dentro. Clear right. The guy in front is Lundell. Car left. Clear left. Blue Cuidado, tem flag. 2 GTPs agora. Vai Clear namorar. left. Isso. On your left. É. Clear left. Vai embora. Tá vindo mais um, ô Arthur. Tô por dentro aqui. Boa. Vai pra fora. Caralho, passou e passou passada, papai. P4, hein? Ah, era pra gente estar em primeiro lugar, velho. P1 acho que não tinha ritmo pra isso não. The car behind's a faster class. Ai. Agora o cara do Corvette vai querer passar esse Mustang. É, eles vão e brigar. abrir. Eles vão brigar. You're pulling away. The gap behind Oh, is now cuidado aí, 0.7. P4, your last lap time was at Dá um 48.1. X nesse safado aí.
Olha, rolou bonito. Não, mas você viu? Esse protótipo ele passou reto pra me passar. Eu vi. Sem noção, velho. Nossa, o Corvette colou no maluco ali, ó. Não, 0.1 atrás. É, não, eles vão, o Corvette vai passar. Esse cara do Corvette é bom, ele é agressivo. Meteu por dentro ele. Passou. Eu passei esse Corvette no mesmo lugar que eu passei esse Mustang. Okay, Da Gustavo. mesma Falhou, manobra, assim. falhou. Approaching. Aí Blue na flag. frente. É. Só que ele tirou, ele freou um pouco antes. O cara do Mustang freou bem dentro aqui. Cuidado. Blue flag. Vou mudar a câmera aqui. P5 ou P4? P4, P5, né? Tá mostrando P4 pra mim, velho. Ah, tá. Essa pintura ficou bonita pra caralho, que isso. The next car is Ilya. That was 147.8. Car right. Clear right. Os caras estão bem espalhados, mano. Você andar safe agora. Os protótipos. É, estamos em P5 mesmo. There's a faster car approaching. Deixa os dois passar. Side. Clear left. Cuidado, mano. Car right. Right side's clear. Blue flag. Não dá off-track não? Passar em cima da grama? Daquele tanto que eu passei não deu até agora não. Legal. Tipo, é 2 grauzinhos, mas dá uma ajuda já. Class car approaching. Eu vou fazer a corrida bem safe, tá, mano? Eu não vou ficar querendo disputar a posição. Não, se esses caras te passar aí, deixa passar, velho. Tá de boa. Behind is now 1.7 seconds. That's your quickest lap. Você vira esses 47, 48 aqui de boa. E fica ligado no combustível, tá? Porque às vezes tipo, você passa na linha e já tá bem no finalzinho ali. Blue flag. O cara chegou aí. É, a gente tá longe do P4, 28 segundos. Ah, só se ele der merda pra ele. Ah. Calma aí, traseirinho. Aqui não, né? Ah, agora o cara chegou, tá no vácuo, merda. There's a faster class car behind. Blue flag. Os caras vão atrapalhar ele agora. Tenta passar antes dos caras. Isso, moleque. Agora eles ferrou. Não, nem tanto. Passaram ele. Nem, mas- porque os caras vão passar mais aqui. É, então abriu um pouquinho. Calma, calma.
Vai. Abre. Cuidado. Blue flag. Cuidado, vai embora. Mais um. Ele perdeu lá, a gente perdeu aí. É, mas a gente perdeu mais. E5. Sector 3 is 0.7 off the Isso na base. entrada da reta. Vai embora. Isa. Eu tô fazendo muito safe a 1 ali, porque eu não quero abusar do pneu, cara. Esse dianteiro esquerdo tá ficando ruim no final. Eu tô gastando os 4 mais ou menos igual. Cuidando do pneu na 1 e Next car no is curvão. down. Blue flag. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Car left, clear left. Acho que o cara morreu, hein? Acho que o P4 morreu. P4? Ah, The gap behind is now 1.5. Sei não, parece que não. Loving this, mate. This is perfect. P4. Zila is now leading. Não, ele tá 26 segundos na frente. não, P2 deu merda. Eu? Faltando 30 minutos aqui, tanque. Faster car behind. Blue flag. Chegando o carro aí. Chegando mais 2 atrás, né? Deixa eu passar agora na reta aí, To the right. ó. Vai ter mais um, mas vai ser só lá mais pra frente. Vão te atrapalhar na zero esses caras, velho. Deixa eu ver. Vai ser Não, ele. tão longe, tão longe. Vai ser ele. Car ahead is Ilyor. Vai ser ele, não eu não. Eles vão passar na reta. Passaram ele ali na curva. É, passaram ele na curva. Tá bom. E o outro, um vai me passar agora e o outro vai me passar na 1. That was at 147.7. Alright, Gustavo, there's a faster class car approaching. Car right. Right side's clear. Dei sorte. Pra caramba. Ilyor is leading the race.
P4 entrando no box. That's the car behind. P4 no box. Cuidado. Vai passar. 2,0x. Well done, Gustavo. This is terrific. Exactly what we came here for. E3. Foi? Nós passamos o P4. P4 tá no box. Deve ter batido. Temos P3 então, ó. Não, a gente passou o P4. Acabamos de passar. The gap behind has now decreased to 1.8. As the car's approaching, blue flag. Dois carros. Cuidado. Deixa eu passar. Mais uma bola. On your right. Aham. Clear right. Mais um Clear vindo. right. Silo is leading the race. Aí já foi. As the car approaching, right, clear right. Okay, Gustavo, the next car is Ilio. Clear right. Aí, tudo isso pra ele entrar no box. Não bateu. Bateu. Ixi, animal, era o líder ainda. You've just done a 48.1. Velho, que cara animal, velho. Uma afobação dessa pra me passar ainda bate na entrada do box. Ainda era pra entrar no box. Bicho tonto. Blue flag. There's a group of faster cars bearing down on you. Side, blue flag. Clear left. Ilio is now leading. Sector 2 is 0.4 off the pace. Conseguiu resolver aí como é? Okay, Gustavo, that time's pretty consistent. Aham. Certo. Tudo certo, a pizza de hoje tá garantida, né? Não, quando hoje à noite ela vai sair com a minha mãe e a mãe dela pra jantar e eu vou ficar com as crianças. Tá bom. Tá bom. Foi uma troca justa. As crianças botando fogo na casa e você no iRace. There's a faster class car behind. Cuidado. Alright, O cara maluco. É o cara que bateu, Deus, velho. É o cara que bateu. Não, esse aí é Behind is aquele now lá. 2.0. Aquele lá era o LMP2, não? Não, é meu carro. Deteriorado. É louco, mano. Tem que ficar muito ligado com esses caras. Ai, o cara rodou. Bateu. Rodou e bateu de traseira, então quebrou a asa. Isso.
Mano, os caras tão loucos no final da corrida, velho. No meio da corrida o cara meteu uma dessa, esse cara do carro azul é safe. Car right. Clear Acho que o cara right. do Corvette rodou sozinho. Corvette verde, né? Isso. Dark box. Deu teu win então. Bill York is now in the lead. P4. Vai dar bom demais essa corrida, vambora. Vai dar pódio ainda. Ué. Qual é a volta que você tá Ok. agora? 86. There's a faster car approaching. On your clear, car right. Right car, clear right. Blue flag. Blue flag. Right side. Right side's clear. Vou ver aqui quantos. Eu acho que deve ter sido Alright, sozinho. Gustavo, as your car exits in the pits, heads up. The gap behind is now 12 seconds. Sector 1 is 2.7 off the pace. Sector 2 is 0.4 off the pace. Sector 3 times okay. Não, o cara bateu nele, velho. O cara meteu a O porrada. LMP2? Isso, aquele azul bebê. Meteu a porrada nele. Que merda. Na quina, mano. na quina do carro dele atrás, assim. Aí ele deve ter entrado na linha, o cara do protótipo achou que ele ia abrir. O servidor do iRace tá meio instável. Aqui começou a dar uma perca de pacote. Opa, pode. Não, mas já teve outros momentos da corrida que deu isso. E não aconteceu nada. Sealar is now in the lead. Tá fazendo segundo aí, né? Car behind's a faster Segunda. class. Tá aí, carro atrás. Blue flag. Blue flag. Okay, Gustavo, we're matching race pace. P3.
Bill York is now leading. There's a faster class car approaching. Cuidado. Faz fechadinho, faz fechadinho. Car right. Right side's clear. Clear right. Car in front of us is Bill York. Você viu que ele distracionou, né? Eu vi. A zero eu tô freando muito cedo, velho. Pra fazer de quarta, de Behind terceira Secret ali. 2. Só pra não gastar pneu. Sila is leading the race. Sector 2 and 3 are pretty good. Sector 1 is quick. Deve ser o segundo split, eu acho. Segunda ou terceira. Será, velho? É, mano, aqui deve ter dado soft de nós, de, sei lá, 8 mil no primeiro. There's a group of faster cars approaching. They're fighting for É position. que os caras que The class foram de leaders manhã group. ainda estão lá, né? Blue flag. O Left principal é side. das 9. Clear left. Car left. Clear left. Isso, o principal é sempre das 9 horas. Mas já acabou. Blue flag. Sim, mas tô falando na hora que foi começar o nosso. Sim, sim. Na hora que foram registrar. É, o Ariel, eu vi que ele entrou correndo das 9. Isso, todo mundo correu das 9. Mas o nosso soft tá bom, de protótipo aqui tá bom de protótipo. There's a faster Os car caras tem approaching. tudo tipo 2.000, É, 3.000 é. de iRate É tudo acima de no 2 protótipo. Isso, é tudo acima de 2.000. Olha aí, cuidado, cuidado. On your right. Clear right. That lap time was 1:48.7. Tem 7 voltas no tanque ainda. Dá mais uns 12 minutos. Blue flag. Okay, Gustavo. There's a faster class car approaching. Sila is leading the race. Naquela sua telinha não tem a temperatura do pneu, não? Então, mas... Até tem, mas não tá certo não. Tá em quanto aí? Right, the guy ahead of us Tá is marcando Bill York. 76, 75, 70, 70. Não tá marcando direito. É, deve ser o desgaste isso aí. Isso aí era bem importante você ver a temperatura do pneu pra você se controlando o pé do pneu dianteiro, o esquerdo. Blue flag. There's a group of faster Eu cars consegui behind. controlar ele.
Car right. Blue right side's clear. Car behind's a faster class. Esse cara que matou o outro cara. Estamos a 28 do carro da frente. É, ele tá virando no nosso tempo. (26) ele tá. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. The gap behind is now 16 seconds. Blue flag. Great stuff. Keep it coming, mate. E3. Clear right. (17 litros). Faster cars approaching. There's a faster class car behind. Sela is now in the lead. Blue flag. Car left. Clear left. Merda. P4. Eu vou dar uma mijada. Vai lá, tá e vou faltando preparar. pouco aqui. É, vou pegar uma água aqui, já vou deixar aqui do lado. Vou preparar pra pegar 3 horinhas direto aí. Beleza. Ei. Bilyo is now leading.
Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. Blue flag. The gap behind is now 17 seconds. Sila is leading the race, P3. Car right. Clear right. Left, clear left. Ai, ai, ai. There's a faster car approaching. Dá daí, Arthur. Right. Clear right. Mais 3. É, 2 LMP2 e 2 GTP chegando. Car left. Clear left. The guy ahead is still your. Valeu, Ricardo Rick, pelo follow aí, mano. Tem mais um LMP2 aí. Beleza. On your right. Clear right. Tem quantos litros aí? 8. 8 litros? Isso. Tem essa volta e mais uma. Bom, por enquanto o seu pedido está sendo realizado. Terminar na frente da Phantom. Aí. Obrigação, né, velho? Porra. Valeu, Ricardo. Valeu, mano. Eu vou entrar agora pra correr. O Arthur fez 3 horas seguidas, eu vou fazer mais Alright, 3 horas. Gustavo, there's a faster car bearing down on you. He's the class leader. Essa vai pegar 3 horas certinho. Falta 3 horas e 6. Seconds. It's your best lap in this Eu vou session. entrar nessa, tá? Eu tô com 5 litros. Right side clear. Tá dando 3.1, 3.13, por aí. A minha média na corrida tá 3.1, cravado, 3.10. Blue flag, past the car behind. Left, clear left. Blue flag, the leader, Zila, is pitting. Líder entrando no box, vamos entrar junto do E. Car right side's clear. Beleza.
Tô aqui, preparado, papai. Vambora. There's a faster car behind. He's class Mano, é leader. segurar esse pace aqui, você termina no P4, velho. Aham. 47. Deixa eu pegar minha luva por aqui, aí. que 3 horinhas. Já pode vestir. Peraí. Car left. Clear left. Tô entrando. Engage limiter. Já saí. Pode ir. Tá abastecendo, né? Eu vou. Tá abastecendo, fazendo tudo. Eu vou mijar aqui, eu não tô aguentando. Vai lá, então. Vamos no carro, papai. Trocou o pneu. Abastecendo. There's traffic behind. Take care rejoining. Blue flag. There's a group of faster cars bearing down on you. These guys are scrapping for position. Beleza. Pneu frio, vou bem Ainda na vou. moralzinha aqui. Não, vai de boa, vai de boa. Blue flag. Lembra na saída da chicane, solta mais o volante pra ele ir mais pra direita. Na última perna. Beleza. Eu acho que vai ter que dar um splash no final, tá? Eu também acho. Só se você salvar muito. É, mas. Vamos vendo, vai vendo. No último tanque você vai Okay, descobrir Gustavo, quanto é. faster car approaching. Aí você vai It's their class economizando. leader. The car ahead's pitting. Você manja de economizar aí. Boa corrida, mano. Eu vou tomar um café ali. Vai lá, meu irmão. Obrigado. Me Valeu. avisa aí. Fica ligado no zap aí depois. Beleza, beleza. Eu vou assistir na live. Car left. Clear left. Blue flag. On your left. Clear left. V4. There's a group of faster cars bearing down on you. Blue flag. There's a faster car approaching.
there's a faster car bearing down on you. He's the class leader. Clear right. That lap was a 1:49.1. The track temperature's decreasing. It's now 53 Celsius. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Blue flag. Blue flag. Cara maluco, velho. Right, clear right. Ai, ai. The leader is pitting now. Bill York is now in the lead. There's a faster class car approaching. Blue flag. Left side. Clear left. Car right side's clear. There's a group of faster cars behind. B3. Blue flag.
Mano, Oi. bom pace, é isso aí. Eu vou tomar um banho, daqui a pouco eu volto aí. Daqui uns Vai lá. 20 minutos acho que eu tô de volta aí. Demorou. Isso aí, mano, só manter isso aí, tá bom. O cara de trás tá virando a mesma coisa. Vai lá, vai Show. lá. Depois entra aí. Foi. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. Blue flag. Left side. Clear left. P3. Essa chicane aqui, meu Deus do céu. Tá louco. Deus nos acuda. There's a faster car approaching. Tentando salvar o pneu o máximo que eu posso aqui, né? There's faster cars behind. This group includes their class leader. Você vai passar, meu irmão? Você decide, Clear caralho. right. Puta que pariu, essas horas aqui é foda, viu, velho? That was 149.9. Good consistency. Keep them coming. Blue flag. All right, Gustavo. There's a faster car approaching. Car clear left. Car left. Clear left.
flag. Vamos aí. U4, that lap was at 149.1. Keep it within the track limits. There's a faster class car approaching. Flag. There's a group of faster cars behind. Car left. Clear left. Blue flag. Clear right. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. Clear left. The gap behind is now 19 seconds. You're 0.2 off the pace in Sector 1. Sector 2 is 1.4 off the pace. Sector 3 is 0.8 off the pace. Faster car behind.
left side. Clear left. Clear right. Car right. Right side's clear. É, foguete. Sector 3 is 0.6 off the pace. Ferrari, papai. Tamo junto, moleque. Mas o Arthur arregaçou aqui, velho. 3 horinhas direto. Tava em quinto, bateram nele. Rodaram ele foi pra 13º. Cars behind, along with the Consegui class leader. deixar em quarto aqui, ó. Eu peguei em quarto lugar. Olha esses caras loucos aqui. E ele fez 14x em 3 horas, eu tô com 1x aí, mas só tô uns 20 minutos correndo. Blue flag, car right. There's a faster car approaching. Clear right. Blue flag. Clear right. The gap behind is now 19 seconds. P3, you've just done a 149.8. Blue flag. There's a faster class car behind. Track temperature is falling. It's now 51 Celsius. Clear left, clear left. Tô mais pelo safety do que qualquer coisa aqui, mano. That lap time was 149.5.
car's approaching. On your right, clear right. Olha isso. Clear right. Dude, can you chill out, bro? It's a fucking curve. Blue flag. Right side's clear. Right side's clear. Your lap time was 150.3. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Blue flag. On your left. Clear left. Your lap time was at 149.1. Flag. There's a faster car approaching. Clear left. Blue flag. Come clear right. The car behind is catching. The gap's now 19 seconds. Alright Gustavo, keep doing what you're doing. This is spot on. P3, you've just done 149.2.
car's bearing down on you. Blue flag. Car right. Right side's clear. On your right. Clear right. Car right. Right side right's clear right. Car behind's a faster class. Ah, os caras ficam com a minha ponta rápida. That last lap was at 148.4. Oh, mano. Vai assistir televisão então. Mamãe já tá vindo. Caralho, moleque não vai vir agora. The leader, Ilyo, is pitting. Okay, Gustavo, faster car approaching. Is their class leader. Blue flag. Car left, clear left. Keep it up, we're looking good here. P2. Blue flag. There's a faster car approaching. Blue flag. Alô, E aí? peguei. P3? Só, mano. Ué, Eu acho que sim. Eu acho que alguém morreu. É, tá bom. X só até agora, graças a Deus. Maravilha. Vai de É isso carro. aí, mano. Tá no ritmo bom, 48. É isso aí, o carro de trás e o da frente tá virando isso aí também. Tá top. Protótipo. Car right. Clear right. Blue flag. That last lap was at 48.8. Car right. Clear right. Nem sei quem era o P3 pra eu olhar Não aqui. funciona não, Arthur. Não, você tá virando tempo bom aí, ó. 48, o tempo dos caras lá da frente, ó. Tirando o P2 que tá
A gente tá quase no... Okay, Gustavo, there's a faster class car Quase approaching. uma volta atrás do líder, mas tá safe. Ainda estamos em P3. O líder acertou tudo. É, exatamente. Pera, não era esse ATR Argentos aí não. Era outro cara que tava na pole. Então foi a pole que morreu, eu não sei. Alguém morreu. eu não Foi, escutei. porque o cara que tava na frente acho que tinha ganhado 6 posições, era muito. On your right. Tá ótimo. Right side's clear. O pneu tava quanto? O meu tá 103 da frente e 101 de trás, da esquerda. Tá bom, tá bom. O meu tava ficando 5, 9, depende da curva. Nas curvas de alta chegava a acender o 110 assim, mas aí eu tava começando a segurar o ritmo. Pra não, É, não deu uma baixada de tanto. ritmo aqui, tá 101 e 100 agora. Aham, tá quanto a pista? 48.9. Ah, esfriou bastante, eu tava com 55, acho. Ah, Tá ótimo. se o cara aqui da frente vacilar, meu papai, a gente pega P2 ainda. Os caras morreram. É que ele tá longe, né? Ele tá... acho que 40 segundos na frente. There's a faster car approaching. Ele tá 55 na nossa frente. Você não fez nenhuma parada ainda, né? Não. Tá dando quanto de Ih, total? deixa eu ver. Aqui, ó. 48 Celsius. Quê? Aham. Ih. Nossa, e vai chover tudo até o final agora. Nossa, será que eu já entro pro box? Não, espera a pista molhar mais um pouco, pô. Nem molhou ainda. Nossa, mano, que loucura. Ixi, tá vindo água com força. Ah, Vai chover. assim que é legal, velho, chuva. Não a corrida inteira, tá ligado? É, vai ser o final. Vai começar agora. Começou a chover, vai começar. Nossa. Vai chover. Faster car approaching. This guy's the Ainda class bem que leader. anda na chuva, né? É. 30, 1h30. É, 1h30 de chuva vai ser, mais ou menos. Car right. Right side's clear. É a nossa chance de ganhar a corrida. É isso P3. aí. É andar safe agora. Essa T1 aqui, eu não sei nem como fazer. The na track chuva, temperature's velho. falling. Andei It's aqui. now 39 Celsius. Que a T1 vai ser foda, velho. Eu vou por fora. Vai, forma Eu vou lá força por pra fora, caramba vou lá ali. vou lá por Blue fora. flag. Fora da borracha. Isso, faz ela totalmente fora, velho. E essa chicane aqui, doido? Meu Deus, o carro. Não, a chicane vai ser basicamente a mesma traçada, não tem muito como fugir da borracha na chicane. É fazer mais lento só, bem mais. Parece que nem começou a chover direito. Não, tá chovendo. É que eu não tô vendo a chuva aqui. Tá assistindo minha live? Ah, não, agora eu tô vendo. É que a câmera pra trás não dá pra ver. Mas tá pouco ainda. Tá pouco. É, eu vou configurar o kit aqui e vou colocar o pneu wet. Tá. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Pronto, pneu wet Beleza. e o combustível. The track temperature's decreasing. It's now 33 É, Celsius. pra encher isso. Por dentro. Nossa, esses protótipos vai ser um perigo. Ah, que os caras não sabem andar nem no seco. É, não. Ah, tiramos um pouquinho, viu? Ah, não. Tava 55, tá 56 agora. Pode ir, não molhou a pista ainda não. Tá safe.
Cara, P3 mesmo, viu, Arthur? Sim, estamos em P3. 7 posição ganhamos. The track temperature is decreasing. It's now 31 Celsius. Era o Corvette que era líder que bateu. Tá no pit já há 3 minutos. Blue flag. There's a faster class car approaching. É, mano, a chuva tá fraca por enquanto. Se ficar assim, não vai molhar a pista, eu acho que tão cedo. É, não, vai molhar, demorar. vai molhar, mas... Quando começar, vai ter Car left. Blue flag. o rastro de água atrás. Aí você para. Basicamente, eu acho que vai molhar de verdade na hora que tiver bem na hora do pit mesmo. É... Que aí a gente já para e mete pneu de chuva mesmo. Aham. Não vamos nem perder tempo parando antes. É, ó, mas já tá bem mais lento. Ó, o líder já tá virando 49, os P2 48 e pouco, C50. É que a galera tá com medo já de forçar, né? Eu não tô... É. É, não, a gente tá muito lá. Tá, você abriu do carro de trás, tá 25 na frente. É isso aí, é manter esse gap aí. Parece que tá abrindo o sol de novo. Deixa eu olhar o weather aqui. You've just done a 149.6. É, pela previsão tá falando que vai chover até as 4 horas. Que horas são Espera, agora na diminuiu já. É, 12h34. Parece que vai chover até as 3h30, 4 horas, nessa faixa aí. Uma hora de chuva, uma hora e meia. Isso. 1h30 mais ou menos. Mas parece que já parou. Parou não, vai. Não, tá não, chegando, parou não. É, mas a chuva não é tão forte não, tá? Porque a cor dela tá verde ainda. A nuvenzinha aqui no radar é fraca. The track Ótimo, pode temperature is conseguir decreasing. segurar o It's now pneu 29 Nikkei. Celsius. Você jogar, dá pra mexer no TC, tá? Se quiser. Mudar o controle de tração. Você vê que tá sim, muito. sim, Você sim, é verdade. Não, É só tração ver. e o... E o ABS. o bias. Não, bias. Isso. Não, mas você pode mexer no ABS também. Quando é chuva, você bota ali no máximo. Se puder já fazer isso pra mim, cara. There's a group of faster Não, é cars você que. behind. Esse ajuste dentro do carro é só você que pode. Quer ver? Eu posso até tentar mudar aqui, mas não muda não. Ó. Tô tentando aqui, não muda não. É só você que muda. Blue flag. Agora eu tenho que ver pra qual lado é o número certo. Clear right. Tem que aumentar. Isso, quanto vai, mais o ó, número, mais mais racista. 48.8. Não, é que tem uns carros que é o contrário. Por isso que eu tô olhando aqui no settings do carro. Aí se vê que tá deslizando assim, só sobe o ABS e o TC e vê se melhora já. Aí quando a pista secar de novo, você baixa. Tá em 6 o ABS, 5 o TC, padrão. Padrão do setup, né? Isso, 6,5. Você consegue ver o chat da live, né? Eu vou mandar digitado lá pra você. Aí na hora que secar de novo, você muda. Car left. Clear left. O carro tá com bastante gripe ainda. Car will clear right. Pronto. Te mandei lá no chat.
E aí na hora que você mexer, Alright, Gustavo. você não perde a Faster configuração, class né? car approaching. Por fora. Clear left. Ah, eu já vi onde tá o pit ali, velho. Primeiro carro mesmo. Isso, é o primeiro. Na hora que você já entra no guarda-reio e P2. já fica preparado pra na hora que o guarda-reio acabar, você já me puxar pra direita, entendeu? E você tem que meio que manobrar, assim, você puxa tudo e depois vira de volta. É bem ruim de entrar. É, não tá fazendo nem trilho Faster d'água class car ainda. behind. É, então, quando começar a fazer trilho d'água que é perigoso. Isso. Left side. Clear left. É que a gente tá no final do combustível, esse é o problema. Se tivesse mais, a gente arriscava até o final e não botava nem pneu de chuva. É, mano, você que manda, depois se você quiser mudar aí. Que é 1 hora de chuva, né? Vê se os caras tão em live, velho. Eles têm alguém em live. Inteiro de Eles têm chuva. alguém em live. Alright, Os caras vão fazer. Uhum. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Colocar a iRacing live, ver quem tá em Watkins. Argentos Nicolas Frende. Félix. Deixa eu ver na Twitch se tem alguém. É na Twitch? O Tony tá em live. Mas ele tá correndo, Blue tá? flag. Tá. Olha o split dele. Aí ele e o Kirk. Ah, deve ser o top. Não tem nenhuma equipe de elite aqui. You've just done a 149.0. Okay, Gustavo. Faster class car approaching. Por favor. Acho que ele não. A gente não tá no segundo split não, tá? Terceiro? Eu acho que deve ser o terceiro. Blue flag. É, pelo software do GT3 aqui deve ser o terceiro mesmo. O segundo, o GT3 tá com 4 e pouco de software Nossa, tá difícil, hein? Mas tá bom. no GT3. Não, tava ótimo. Car behind's a faster class. GT2 Car por left. dentro. Clear left. Passou. Por Car dentro. right. Clear right. Yellow flag. Por fora ali, ó, Gustavo, tá there's a faster parado. car approaching. Já foi. Blue flag. É, mano, só tô vendo live dos caras do segundo split. Não achei nenhuma do Tá terceiro. chovendo lá? Todo mundo tá a mesma coisa. Ninguém botou Clear right. pneu ainda, Rodrigo. Todo mundo tem Então, é isso que eu queria saber.
fica vendo se os caras botam pneu, entendeu? Na hora que trocar. Dá pra saber ou não? Acho que vai dar, na hora que eles mudarem. Mas sim. Se você tiver conseguindo andar no Seco, fica no seco. no seco, Se, fica no se seco. tiver assim, vou andar assim, mano. Tá fazendo trilha a pista? Ainda não. Então tá de boa. Se a chuva ficar assim, velho, se não piorar a chuva, tá ótimo. Aparentemente. Não, parece que vai engrossar mais um pouco. Como é que tu sabe? Tem a nuvenzinha aqui, no meio dela tá vermelho, tá chegando. É o radar. P3, that lap time was 1:47.7. 12h40, você vai parar com 3 horas. Fazendo 47 agora. No mesmo tempo que os caras aqui. Melhorou, Fast car mano. approaching. This guy's their class leader. Não, vou deixar no pneu seco então. Tá melhorando a pista? Vou deixar no pneu seco. Então já tá no Vai dry, passar né? agora, filhão. Por dentro, por Caralho, dentro. cara, sacanagem. Começou a fazer Os trilha, hein? caras se atiram. Começou a fazer Começou? trilha. Começou. Tá. Os caras da frente, né? O meu não tá fazendo ainda. Aí o cara passou por mim e eu vi a trilha do carro dele. Eu vou ficar de olho lá, eu vou dar spec nos carros lá da frente pra ver. Oi? Falei nada. O cara do poste parou. Nossa, o cara do poste bateu, o P1 bateu. Bateu feio? Tá entrando no box. Bateu feio, acabou o carro, acabou. Vai ganhar essa corrida, moleque. Nossa, nós estamos em P2. Nossa, o cara acabou o carro, velho. Blue flag. Caralho, você é Tá zica então, mesmo. It's bearing down Você é on you. zica mesmo. Você foi ver o cara e o cara morreu. Alright, Gustavo, you've got 10 minutes of fuel remaining. Caraca, velho. Quem tem P1 é o Mustang. Deixa eu ver o que aconteceu com esse poste. Não consigo ver. Blue flag. On clear left. Que merda, não consigo ver. Provavelmente algum passa ele protótipo agora. bateu nele. Isso, vai passar ele agora, ele tava... velho, sei não, mano, eu sei que acabou o carro, velho. Nós estamos em P2. Vamos, porra, P2. É o trem-bala da Keep colina, doing what you're doing. This is esquece. spot on. P2. Não, agora parece que deu engraçado, hein. É estranho, parece que tipo, na reta principal tá seco. Aí depois... Não, tá chovendo, aí no resto da pista parece que tá seco. Tá começando Tipo a dar esse um trecho de... trechozinho aqui atrás, ó. E molhado. Agora tá seco, ó. Agora não tá mostrando. Então, é isso que eu tô falando. Tipo, metade da pista tá chovendo e metade não. Não, Zoom. Bora. Vamos ver. A linha de chegada depois disso aqui, ali a linha. Isso aí, a chuva tá chegando pela linha de chegada. Nossa, tá vindo chuva, hein? Blue flag. Tá deixa o pneu de vermelho. chuva lá, aqui, mano. tá? Deixa o pneu de chuva lá pra gente. Qualquer coisa eu falo. A gente tem gap pro carro de trás. Vamos perder tipo uma posição se a gente parar, uma ou duas posições, mas tá de boa. Eu deixei ele de chuva já, configurado. Porque o carro tá começando a ficar ruim. Tá no final do pneu, slick ainda. Se você quiser aumentar o TC e o ABS, tá? Não, ainda tá razoavelmente pra controlar. P2, velho. Caramba. Endurance é isso aí, velho. É chegar no final. E a Phantom tá atrás da gente, mano. Track temperatures olha lá, eles recuperaram também. Celsius. Nossa, a galera morreu, hein, mano. Tá Nossa, parando. Os 6 e o 7, o sexto e o sétimo também bateram. Só tem nós 3, 4 na pista. Ó, agora tá molhada. Ó o trilho. Tá. Eu parar já boto o pneu de chuva. Já tá configurado já. Tem mais 3 voltas. Blue
Blue flag. Okay, Gustavo. There's a faster class car approaching. Cagaço de passar na chicane. Meu Deus. A chicane Mano, já é da morte no sol, imagina na chuva. Mano, só tem 4 carros na volta do líder. Só tem nós 4. Ai, caralho. Nós- Olha, quase que eu rodo. Meu. TC, aumenta. Tá engrossando, tá? Eu aumentei o ABS aqui. E o TC já aumentou? On your right. Por dentro? Right side's clear. Aumentei, botar no 9. Beleza. E vou botar o pneu, o pra trás. Beleza. Ih, mano. Não, vai box. Vai box direto. Tá de boa. Todo mundo vai ter que entrar. Todo mundo tá ruim. Vambora. Safe. There's a faster class car behind. Box, tá? Box. Box. Blue flag. Box. Lembra, cuidado, essa aí é perigosa. Frear. Fora. Beleza. Entrada do box safe, tá? Senão queima o limite. Pit lane speed limit is 64 kilometers per Já puxa hour. pra direita. Boa. Caralho, Show. meu irmão. Nós somos o primeiro, tá? Dos carros da frente a parar. É. Então existe muito que a gente pode vai ganhar. A Fanta vai passar direto agora. Ou vai parar, não sei. Ele tava bastante atrás. Não, vai passar, passou a gente. Passou? Passou. Ah, tá safe. Ele Mas vai se ter que matar parar, agora. vai ter que parar. Vai ter que parar. A gente só adiantou. Já abasteceu? Não, ainda não. Falta 10 litros, 12 litros. Beleza. Lead car's pitting. Vambora. Líder entrando no Garcia box. behind is Todo pitting. mundo entrando no box agora. E a gente já tá saindo. Ali, ó. Você vê aquele poste branco e azul que você acabou de passar? Aham. É ele que bateu. Era o líder. Caralho, tem um cara de 4.500 na Phantom andando. Tem? 4.500. Track's clear. Push. Cuidado. Santos. Beleza. is Acho que now você lead. manja mais aqui, ó. Vambora. Nossa, essa subida deve estar um sabão. Tá um sabão, é pouco, viu? Tem que aprender É a tomar pista. muito cuidado, tem que tomar, sair fora total da borracha, que essa pista, os lugares que tá emborrachado é muito borracha. Beleza, tá safe aí. Isso, perfeito. Isso aí, ó, traçado de chuva na chicane. Quanto tá o pneu, tá na pista ainda, eu vou dar uma olhada lá. Nossa, quase rodou. No mesmo lugar que você quase rodou aquela hora. Vai ter que parar. Vai, ele vai parar agora e a gente vai passar de volta. Nossa, a última volta ele já fez muito lento. Ele virou 57. É, nossa, a gente vai sair muito da frente. Nossa, quase passaram reto na antes da zero. Nossa. Santos ahead is pitting. Entrar do box. Tá o box. Cadê o líder? O líder já parou já. Cuidado que essa pista é bem inclinada, faz poça pra caramba dentro, hein? Aí, ó. Show. P2, baby, P2. Nossa senhora, velho. Tá um sabão, né? I've got Nossa a cut warning. senhora. Keep it tidy, please, Ô, Gustavo. bota no máximo o TC, mano, o ABS. Se vê que tá muito ruim, bota no máximo. Mas o máximo é quanto? 12. Não, 12 é off, não é? Não, é Não? 0 que é off.
líder? Não, não é não. Pelo menos é o que fala aqui no Notes aqui, ó. Fala que a gente é líder. É, O cara se matar na frente aí é dois também, tá? Exatamente. Faster car behind. Blue flag. Nossa senhora, velho, tá muito perigoso, mano. Não, Vou ter que aprender a fazer aquela curva ali fora, completamente por fora da por borracha. fora. É, tipo, você freia um pouco mais pra esquerda e vai freia reto, mais reto assim, sabe? E deixa passar totalmente o Apex. Vou por fora. Isso, vai por fora. Tem mais 1h30 de chuva ainda. Cuidado, aí tá o Marble, tá? É a boleba aí. Vai parar de chover bem no final, tá? Só no finalzinho vai parar de chover. Opa, deu 40 segundos só do primeiro. Deu alguma Sim, merda ele lá. virou 2,30, ele virou 2,30 na última volta. Você virou 2,10. Ele virou 2,31, você virou 2,4. Car clear right. Cuidado com essa tinta, tá? Essa tinta aí é diabo. Eu tinha que criar poça na pista, mano, que aí dá pra ver onde tá, onde dá pra ir, entendeu? Aham. Melhor com poça do que sem poça. Eu prefiro não ter nada. Prefiro ser. Ah, velho, mas por isso eu tô andando direto de chuva pra aprender, velho. Porque vai toda. Daqui pra frente, mano. O cara que tiver preparado na chuva, eu falei, bora tu pro foguete. Vai pro foguete, a gente vai ter que fazer, mano. Isso, totalmente por fora. Aí, ó. Sem trazer pra dentro, sem trazer pra dentro. Que no meio ali tem borracha. Beleza, Car clear left. é o Igor Pires, tá? Ele virou 2,15 na última volta. Você virou. Ele virou 2,14 e você virou 10 segundos mais rápido. Car left. Clear left. Mais um. Left side. Clear left. Beleza, o líder voltou a andar. 2,7 ele virou. Eu virei mais rápido que ele de novo. B2. De novo. Ainda bem que essa etapa é aberta, hein? No fixo ia tá ruim. Só ia dar pra mexer No bias. no bias. Tá tendo que tirar o pé quase total, né, nessa subida. Bem, mano. Segunda merda. Ih, Phantom bateu. Okay, Gustavo, there's a faster car bearing down on you. He's the class leader. Phantom no box. Phantom no box, tá? O P5 também tá no box, também bateu, todo mundo bateu. Cara, só tem nós dois aí na volta do líder. A gente vai ganhar essa corrida, tá? O cara vai errar. Vai! Nós estamos tirando, se continuar 1 hora de chuva aí a gente tira. Mas tem que passar e abrir, porque no seco ele vai tirar. No seco tá mais ou menos no mesmo ritmo, mas ele é um pouquinho mais rápido, eu acho. Contava com a minha astúcia, né, mano? Aí tem cena na Blue flag.
É isso aí, o rei tem que fazer a camisa agora, King of Monaco. Left side. Clear left. Mais um. Left side, clear Mais um. left. Car left. Blue flag. Clear left. — 40 segundos já, moleque. Tô tirando pra caralho. Tirando 5 segundos por volta, velho. É, nós vamos passar, tem que 8 passar, voltas eu velho. chego nele, mano. Mano, todo mundo bateu, velho. O P3 também tá no box. There's a Todo faster mundo car batido. approaching. Eu acho que se pá, todo mundo desistiu, só tá em nós. P3 tá no box. P4 no box, P5 no box. Todo mundo no box. Tá arrumando, né? Todo mundo arrumando, todo mundo batido, tá todo mundo com o carro zoado, mano. Todo mundo. Menos o P1. Clear left. Eu acho que ele não deve estar lembrando desse negócio que pode mudar o TC e o ABS. Isso. Vambora. Tô nem aí, ele não sabe, eu sei. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Por dentro. Segurou. Yellow flag. Left Ih, side. bateu aqui na frente. Clear O que foi left. isso? Uma Porsche batida. Bosch. É. Vou baixar a tração um pouquinho. Ah, não. Você tá achando que tá cortando Tá muito? cortando mesmo. Ah, cara. Então abusa menos do acelerador. Ah, essa Porsche aí era o líder. É aquele ATR ali, ó. Agentos. Ele já tinha batido. Ele era o líder. Ele tá virando rápido, tá? Tá virando 2-3. 2-3, 2-6. Tá batido, tá batido. É, mas ele tá destruído, isso. É, não tem ninguém que é risco pra nós, mano. Todo mundo tá voltas atrás. Todo mundo tá pelo menos uma volta atrás da gente. As faster cars approaching, this group includes the class leader. É, o Mustangão tá baixando lá, ó. Virou 2.6. Car left. Clear left. Ah, Freio. Calma. Boa, boa. Posso ir? Pra dentro. Vai Posso? pra frente. Pra frente. Não, eu sei, posso ir ou não? Vai. Já foi. Boa. Beleza. Nossa senhora. Perdemos nada. Mano, não fiz nada. O carro foi igual um sabão. Só foi. Cuidado que agora o pneu tá ruim. Mano, tá muito safe. Nós estamos 2 voltas na frente do segundo. Do terceiro, tá? Então nós temos quase 3 minutos de folga. Quiser tirar o pé na curva, tá de boa, nós temos muito tempo. Lembra que se o líder bater, a gente ganha. Então, a gente só tem que chegar no final. Você quer que eu deixe o próximo jogo de pneu? Deixa a chuva. Eu acho que não vai melhorar muito isso aí.
É, tá falando aqui, ó, 4 horas vai estar, daqui 1 hora vai estar ainda chovendo. Car behind's a faster class. Cuidado da tinta. Só acho que não tem nada em ninguém, velho. Não, não, é exatamente. Não vai dar nem dano isso, nem aquele opcional de 10 segundinhos. Nada. Classe retira o pé mais cedo, vai de boa, nós temos... Ixi, estamos 3 voltas na frente do terceiro já. Ele tomou mais uma, tá parado no pit. Aí, ó o sol. Vai dar uma secadinha nesse setor aí. Aumenta o TC de volta, que você rodou meio na Alright, saída lá. Gustavo, it's a faster class car approaching. Não foi de acelerar não, cara. Eu nem acelerei. Foi não? Não. Ah. Por fora. Tá top. É isso aí que você tem que virar, mano. Você tá virando o tempo do líder. O cara em P3 voltou pra pista. Mas ele tá 2 voltas atrás. Eu acho que só vai dar pra botar pneu slick no última parada, tá? É. Na última mesmo, na hora do final. Ainda bem, vai dar o combustível com folga. Vai, porque a gente tá andando devagar, pô. É? Você tá fazendo quanto aí por volta? Fazendo 304. Isso tudo na chuva? Peraí, a última foi 89. Ah, tá. Faster cars approaching. Blue flag. Track temperature is decreasing. It's now 24 Celsius. Faster car approaching. Tirou fora, tirou o pé.
Tá fazendo poça, Clear hein? left. Já não consigo ver. Nessa parte da chicane ali, nos 4 cantos tá fazendo poça. Cara, o Mustang abriu de novo. 58 ele tá mesmo? Não, 48. Ah. Tem 7 nota agora. Cheguei a 40, né? That's the car behind. This guy's their class leader. O quê? Rodar, eu cheguei a 40 dele. Isso. Ah, é verdade, por isso você tá longe. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Blue flag. Car left. Clear left. Blue flag. Mano, eu vou ter que sair aqui, tá? Vai lá, Bom final de corrida aí, vai dar certo. Vai dar sim, vai dar sim. Vamos ganhar ainda, vai ver. Valeu, Valeu. valeu. Vai. O pit tá configurado, tá? Tá com pneu seco, pneu slick. É, Tá, pneu de chuva, pneu de chuva. beleza, irmão. Valeu, vai lá. Valeu, boa corrida aí. Fala depois. Show. Depois manda aí o resultado lá no WhatsApp. Valeu. Faster cars approaching. On your right. Clip car right. Right side's clear. Blue flag. There's a faster class car approaching.
Gustavo. There's a faster class car approaching. The class leader from our faster class is behind. Como chegou? There's a group of faster cars bearing down on you. Nossa senhora. Car left. Still there. Clear left, so clear left. Passage. Blue flag. Car right. Clear right. Não pra ver nada, velho.
faster car behind. Segundos atrás. Vou tentar começar a pegar agora. Já. On your left. Clear left. Segundos. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. Chegar no 30, Right side. Clear right. Nossa senhora. Car right. Clear right. There's a faster class car behind. Chegar. On your right. Clear right.
35 segundos, mamãe. Mamãe do céu, papai. Falou de sucesso. Sou mineiro, uai. Sou não. Alright, Gustavo, there's a faster car approaching. Blue flag. Left side, clear left. Car left. Clear left. Car left, clear left. Car left, clear left. Blue flag. There's a faster class car approaching. Right side's clear. Okay, Gustavo, you've used half your fuel. Alright, Gustavo, there's a faster class car approaching. Sector 2 is 0.4 off the pace. Clear right. Left side. He's still there. Still there. Clear left. On your left. He's still clear left.
faster car approaching. Blue flag. Last lap time was 2:09.5. Nossa. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Caralho. Porra, tava 29 segundos do cara já, mano. Só que não bati em nada, mano. O cara bateu. O cara bateu. Tomara que tenha sido forte. Opa, opa, oh, oh, oh. Ih, agora... Não, caralho. Fuck. There's a group of faster cars behind. Desligou o carro. Puta que pariu, cara.
faster car approaching. Blue flag. Clear right. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. That was a car right. Clear right. Right side's clear. Track temperature's decreasing. It's now 22 Celsius. Nice. Vai lá, Arthur, tamo junto, irmão. Vamos chegar aqui, finalizar isso aqui pra nós.
class. Car left. Still clear left. Okay, Gustavo. Faster car approaching. It's their class leader. Car right. Right side's clear. Sectors 1 and 3 are 0.6 off the pace. Sector 2 is 1.1 seconds off the pace. Blue flag. There's a faster car behind. This is their class leader. Clear left. Car behind's a faster class. Blue flag. Ai, caralho. Oi, pequeno. Tudo bom, filho? Cordão? Foi, irmão. Agora o papai não pode falar, não pode pegar você There's a group of depois dessa faster cars corrida, tá? behind. Clear left. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching.
flag. Pô, chuva boa? Meu Deus do céu. Dá um estresse aqui toda a curva, mano. Já rodei 3 vezes, velho. 4 vezes, sei lá. Agora a pista tá secando. Não sei se eu vou. Pneu de chuva no último stint, não. There's a faster class car behind. Blue flag. Car, right side's clear. That lap time was 2:05.4. Flag. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Clear on your right. Clear right. Left side. Clear left. Faster car approaching.
pista tá secando, hein? Okay, Gustavo, there's a faster car bearing down on you. He's the class leader. Clear left. On your right. Blue flag, clear right. There's faster cars behind. This group includes their class leader. Car left. Clear left. There's a faster car approaching. Blue flag. Right side. Right side's clear. There's a group of faster cars behind. Yellow flag. Gustavo, there's a faster class car approaching.
a faster class car approaching. On your left. Clear left. Left side. Clear left. Stewards have warned us about track limits. Keep in between the lights. Gustavo, 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. Sanchez, behind, is pitting. Cars behind. Blue flag. Car right. Still there, clear right. We're running on fumes, mate. Box this lap, please, Gustavo. Your lap times are improving. This is good. Very little fuel left. Coming to the pits at the end of this lap. Box this lap. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. 2 litres remaining. Watch your speed.
The leader's pitting now. Vai. There's a car behind. Stay inside the line. There's a group of faster cars bearing down on you. Faster car behind. Car left. Still there. Clear left. Puta merda. Car right. Right side's clear. Okay, Gustavo. There's a faster class car approaching.
There's a faster car bearing down on you. It's their class leader. Blue flag. Car behind's a faster class. Left's clear left. Alright, Gustavo, it's a faster class car approaching. There's a faster car behind, he's class leader. On your clear right. Blue flag. Clear left.
There's a faster car approaching. Okay, Gustavo, we've run out of track limits. Keep it between the lines. Track temperature's falling. It's now 20 Celsius. There's a faster car behind. We're racing them for position so there'll be no blue flag. Car right, clear right. Car right. Right side's clear. Time was 2:01.9. Blue flag, faster cars approaching. Gustavo, there's a faster car approaching.
Car right. Clear right. Car right, clear right. The lap time was at 2:03.1. There's a faster class car behind. Blue flag. Today's sound. Faster cars behind. Blue flag. Car right side's clear.
You've just done a 201.9. All right, Gustavo, faster car approaching. It's their class leader. Blue flag. Blue flag. Blue flag. There's a group of faster cars behind. Car right. Clear right. On your right. Right side's clear. Right side. Clear right. There's a faster class car approaching. Okay, Gustavo, there's a faster class car approaching. Sector 1 time is good. Sector 2 is 0.9 off the pace. Sector 3 is 1.3 off the pace.
faster car behind. Blue flag. On your right. Clear right. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. Car clear left. We've been warned about track limits. Flag. There's a group of faster cars bearing down on you. Car right. Clear right. There's a faster car approaching. Car left. Clear left. On your left. Clear left.
There's a car leaving the pits. Remaining, you've got 20 minutes left. Faster car approaching. This guy's their class leader. Sector 1 is 0.8 off the pace. Sector 2 is 1.5 seconds off the pace. Sector 3 is 0.7 off the pace. Blue flag. Blue flag. Left side. Clear left. Track temps increasing. It's now 22 Celsius. Gustavo, there's a faster class car approaching.
right. Hold your line. Clear right. Minutes left, that's 15 minutes. This is good, keep banging out them lap times. Past the car behind. Blue flag. Left side. Clear left. Past the cars approaching. Clear left. Car left. Still there. Clear left. Car left. Clear left. Left side. Hold your line. Clear left. Okay, Gustavo, there's a faster car bearing down on you. He's the class leader. Blue flag. Blue flag. Clear left. There's a group of faster cars behind. Blue flag. Car left. He's still there. It's clear left. É muito legal, cara, daqui a pouco o papai vai lá, tá? Tá bom, 10 minutos. 10 minutos, 10 minutes. Ok? Be right there.
10 minutes remaining, 10 minutes. Blue flag. Right side, clear right. The track temperature's rising, it's now 24 Celsius. Gustavo, there's a faster car approaching. There's a faster class car approaching.
5 minutes to go. This is good. We'll be on the podium if we can keep it together. Ai, 1000 quilos. Valeu pelo follow, papai. Okay, Gustavo, 10 minutes of fuel remaining. Opa, opa. Nossa senhora. Pneu. There's a faster class car behind. There's a faster car behind. This is their class leader. Blue flag. The track temperature is increasing. It's now 27 Celsius. Blue flag. There's faster cars behind, along with the class leader. Blue flag. Okay, Gustavo, there's a faster car approaching. That's 2 minutes left. 2 minutes. Left side. Still there. Clear left. There's a car exiting the pits. Uma volta, meu Deus. Graças a Deus. Last lap, looking good for a podium. O líder tá atrás de mim, acha que vai me passar. Passa, não vou tomar uma volta de fudendo. Vou tomar uma volta de fudendo. Meu Deus. There's a group of faster cars behind.
your left, clear left. Car right. Still there, clear right, on your right. Right side's clear. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. 5 minutes of fuel remaining, 5 minutes. É, porra, P2. Vamos. Podium finish, nice one. Caralho. Olha, sem frente, sem nada. Sabia que o carro tava zoado. Caralho. Caraca, moleque. É 188 voltas. Caralho, ganhei só 36 de safety. Se foder, meu irmão.
brasileira e a gente for equiparar a seleção brasileira do Ronaldinho, ele tem razão 100%. A seleção brasileira do Ronaldinho foi a última seleção que encantou o mundo. O futebol apresentado por aquela seleção. Com certeza vai ser quase impossível a gente